Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discussing about problem based on the Newton divided difference formula. Okay, so in the previous lecture we discussed the derivation of the Newton divided difference formula. Okay, so therefore now we are going to discussing the problem, how we can use that Newton divided difference formula for the problems. Okay, so find logarithm of 301 base 10 by Newton's divided difference formula. Okay, we have to find out the log 301 value. Okay, log 301 value whenever base 10 is given. Okay, so by using the Newton's divided difference formula. Okay, what is the given tabulated function? This is the function for x value. Log 300 is equal to, we have y is equal to here log x. Okay, so here the function is y is equal to log x. Y is equal to log x base 10. Okay, for x value 300, log 300 value is 2.4771. For x value 304, log 304 value 2.4829. For x value 305, log 305 value 2.4843 and log 307 value 2.4872. Okay, so these are the tabulated function given from the problem. Okay, so now we have to find out the 301 value. Okay, so if you observe carefully, 301 exists in between these two values. Okay, so in between 300 and 304, 301 will exist. Okay, that is a resultant and the ultimate value of log 301 also exists between these two values only, 2.4771 and 2.4829 values. Okay, now we can start the solution by using the Newton divided difference formula to find that log 301 value. Okay, given data is, clearly we know that small x is equal to 301, you know very well. Okay, and x naught is 300, x1 is equal to 304 and x2 is equal to 305 and x3 is equal to 307. If you observe carefully, these all abscissa, okay, these all abscissa of x values is unequally spaced values. Okay, unequally spaced values, and the corresponding values for x naught is equal to y naught, and for x1 is equal to y1, for x2 is equal to y2 and x3 is equal to y3. These are the corresponding logarithmic function values. Okay, now with the help of these values we have to find out the log 301 value, log 301 value base 10. Now you can see that directly we are going to use the formula by Newton's divided difference formula. Okay, so Newton's divided difference formula, first of all you need to write down the formula before starting the proof. First of all you have to write down the formula by Newton's divided difference formula. By Newton's divided difference formula, first of all you have to write down this formula. What is the formula? F of x is equal to, okay, y naught plus x minus x naught into first divided difference, that is x naught comma x1. You have to read it as first divided difference x naught comma x1 plus x minus x naught x minus x1. Next, second divided difference is x naught comma x1 comma x2 plus x naught minus x naught x minus x1 x minus x2. This one is the third divided difference, x naught comma x1 comma x2 comma x3. Okay, up to so on is the formula. But in our problem we can take up to third divided difference. Why? Because in the given tabulated function we have the values up to x3, started x naught, x1, x2, x3. Total 4 values are there. Total 4 values will come in the third divided difference formula. Okay, third divided difference formula, x naught, x1, x2, x3. Okay, if you get the x4 value, then you can take the x naught fourth divided difference value. Okay, what is that fourth divided difference value? X naught comma x1 comma x2 comma x3 comma x4. This one is the fourth divided difference. But present for this problem we don't need that fourth difference formula. Up to third divided difference formula we can take. This is the formula. Now what is our aim in this formula? So first of all we have to find out this first divided difference value. You know small x value and you know x naught value, and you also know y naught value also. Okay, now we have to find out x naught comma x1, first divided difference formula, and after that
we have to find out that second divided difference formula, x0 comma x1 comma x2 value. After that we have to find out the third divided difference formula. After substituting all these three divided difference formulas, we have to substitute those formulas in this equation. After that you can simplify, then you will get the answer. So that's why only we are starting with first divided difference. Okay, so that is taken as here first divided difference. What is the first divided difference? x0 comma x1. So therefore what is the formula x0 comma x1? So y1 minus y0 by x1 minus x0. This is the formula, y1 minus y0 by x1 minus x0. Okay, substitute the corresponding values in that fraction. So therefore y1 value is 2.4829 and y0 value is 2.4771 and by x1 304 minus 300. Okay, so therefore by substituting, if you simplify them, you will get that first divided difference formula is 0.00145. Okay, 0.00145. After that x1 x2 in the first divided difference only, second one x1 x2. So what is the formula? Whenever you start with x1, so it will start with y2 minus y1 by x2 minus x1. Substitute the corresponding values and simplify, you will get that the first divided difference form value as 0.0014. Next, in that only x2 comma x3, okay, formula is y3 minus y2 by x3 minus x2. So if you simplify that, you will get again 0.0014. Okay, so these are the first two divided difference values. Okay, I will explain why we have to find out those three values only, x0 x1 x1 x2 x2 x3 ne enduku three values enduku find out cheyalante manaku formula lo vachestayi. Okay, so therefore next is second divided difference formula. Second divided difference formula, what is the formula is subtraction of first divided difference, that is x1 comma x2 minus x0 comma x1 by x2 minus x0, x2 minus x0. Okay, x2 minus x0. So therefore you know very well from the given previous case we have that value directly, and the previous case also we have this value directly, and you can substitute the corresponding x values, then you will get this value minus 0.0001. Okay, so that is the second divided difference value, first value. నెక్స్ట్ మనకేం వచ్చేసిందంటే x1 x2 x3 అంటే ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా మీరు, ఏ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నా ఇనీషియల్ x0 తోటి స్టార్ట్ చేసి ఎండింగ్ x వాల్యూ ఏంటి x3 వరకు తీసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ డివైడ్ డిఫరెన్స్ లో x0 తోటి స్టార్ట్ చేసాం, x0 x1 అని తీసుకున్నాం, తర్వాత x1 x2 తీసుకున్నాం, నెక్స్ట్ x2 x3. ఎందుకంటే ఫస్ట్ డివైడ్ డిఫరెన్స్ లో ఓన్లీ 2 వేరియబుల్సే ఉంటాయి. ఓకే, ఫార్ములాలో. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ కి వెళ్తే 3 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, 3 వేరియబుల్ లో మనకు 2 వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ దిస్ వన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. సో దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ అప్లై ద ఫార్ములా x1 x2 x3 is equal to x2 comma x3 minus x1 comma x2 by x3 minus x1. Okay, x3 minus x1. So therefore substitute the values, and if you simplify them you will get cancel away because the numerator values are same. So therefore you will get that value is equal to 0. So and you can observe that here. So therefore we can make by using these two values. Okay, first divided difference and second divided difference, we can make the table, that is okay. So therefore x values and f of x. F of x is equal to here y. What is that y? Log x. So for 300 we have this value 304 and 305 and 307. Okay, so if you take the value between them you will get that the 0.00145. Okay, so this one is the value for first divided difference x0 comma x1, and this one is the value for x1 comma x2, and this one is the value for x2 comma x3. So that's why we are writing these all are first divided differences, you know very well. Okay, so next second divided difference is this one is the, this value denotes that x0 x1 x2, and this 0 denotes x1 x2 x3. Okay, so and you know very well this value denotes that the third divided difference formula. Okay, so if you apply the subtraction for these two values you will get that 0 value. That means ignorable small value, very small value, we can ignore that value. So therefore so this value gives that x0 comma x1 comma x2 comma x3. This is the third divided difference value. This is the forward difference table for the Newton's divided difference formula. For the Newton divided formula we have to make in this format. Okay, so now we are substituting the formula by Newton's divided difference formula.
we can write that formula, substitute the corresponding values in above equation. So from the previous slides, if you substitute that log x is nothing but here 301 base 10. Okay, so y naught value and x minus x naught, and this one is the first divided difference value. Okay, and this one is the x minus x naught, x minus x1. So this one is the second divided difference value. And next x minus x naught, x minus x1, x minus x2. This one is the third divided difference value. So therefore, if you simplify them, you will get that 2.47858. Okay, what is that value? Log 301 base 10 is equal to 2.47858. So in this format, we can find any value of the given function. Okay, given tabulated function by using the interpolation. Interpolation is nothing but in between the table. Okay, here we have find out that 301 value. 301 value is in between table only. Okay, so therefore, if you observe carefully, this resultant value exists in between 300 and 304 values only. Okay, so therefore this and the major plus point of this problem is in Lagrange's interpolation formula. If you add any new interpolation point, again you have to recalculate the formula where L naught of x, okay, and L1 of x and L2 of x, you have to recalculate again whenever you add a new point. But further in this formula, if you add another new point, okay, if you add another new point, you will get fourth divided difference formula. Okay, fourth divided difference formula. That formula will not affect to the present up to third divided difference, will not affect. We can directly write that value by using the third difference. That is the difference between Lagrange's interpolation formula and Newton's divided interpolation formula. This difference we also studied when the derivation of the Newton's divided difference interpolation formula. So therefore, that is the first problem. In the same lecture only, so we have second problem. See that using divided difference, find f of x as a polynomial in small x from the following data. Okay, so now ఇంతకు ముందు లెక్చర్ లోనేమో వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఫంక్షన్ వాడే ఇచ్చాడు, y is equal to log x అనే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, ఆ వాల్యూస్ కి సూట్ అయ్యే ఫంక్షన్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదొక ఫంక్షన్ ఒక పాలినామియల్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, హైయర్ డిగ్రీ పాలినామియల్ అయి ఉండొచ్చు. ఆ పాలినామియల్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, so therefore see the solution. The divided difference table for the given data is, okay, x, f of x, first divided difference, second divided difference, and third divided and fourth divided difference. So we can make up to them. So if you observe carefully here, total 5 values are there. Okay, 5 values are there. We can make the table up to fourth divided difference. So therefore, you know very well. So here, this one is the formula for x naught comma x1, first divided difference formula. What is the x naught comma x1? You know very well. The formula is y1 minus y naught by x1 minus x naught. This is the formula, y1 minus y naught by x1 minus x naught. So I can explain some other place. Here, first divided difference x naught comma x1 is equal to y1 minus y naught by x1 minus x naught. Here, what is the y1 value? If you take this value as y naught, okay, so this one is x naught, x1, x2, x3, x4, y naught, y1, y2, y3, and y4. Okay, here y naught y1 value is 6. Okay, so therefore minus 6 minus of y naught value is 3 by x1 value is 0 minus of x1 value, x naught value minus 1. So if you simplify that value, you will get minus 9. Okay, minus 6 minus 3 by 1 is minus 9. So therefore you will get in this value minus 9. That means first divided difference x naught x1 value minus 9. ఈ ఫార్మాట్ లో సో ఈ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈ వాల్యూని అంటే ఈ కాలం ఫస్ట్ డివైడెడ్ కాలమ్స్ లో మొత్తం మనం ఫస్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ ని y2 minus y1 by x2 minus x1, నెక్స్ట్ y3 minus y2 by x3 minus x2, అట్లా x4 minus y4 minus y3 by x4 minus x3. ఆ ఫార్మాట్ లో తీసుకొని మనం ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కాలం కి వచ్చేసరికి సెకండ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్సెస్ లో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే సేమ్ ఇక్కడ వచ్చేటది కదా. ఇదేంటంటే మనకు ఈ 15 వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ 15 కి ఈ 19 కి ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ అప్లై చేస్తాం. మీకు తెలిసిందే సెకండ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాలో ఆ సబ్ట్రాక్షన్ అప్లై చేసి బై x2 minus x1 అని అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో therefore from that condition you will get 6. సో ఫస్ట్ డివైడ్ డిఫరెన్స్ వచ్చిన వాల్యూస్ లోనే సెకండ్ డివైడ్ డిఫరెన్స్ లో న్యూమరేటర్ లో ఉంటాయి.
అండ్ సెకండ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ లో వచ్చిన వాల్యూస్ థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ లో న్యూమరేటర్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి 41 6 అని ఉంది, ఇక్కడ కూడా మనకు 41 6 అనే వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ లో వచ్చిన వాల్యూస్ ఫోర్త్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ లో న్యూమరేటర్ లో ఉంటాయి 13 - 5 అని చెప్పేసి. ఓకే, సో అలా మనం రెస్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ మనం ప్రాసెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాల్యూస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి డైరెక్ట్. సో దేర్ ఫోర్ డైరెక్ట్ వీ కెన్ అప్లై ద ఫార్ములా. ఓకే, ఫ్రమ్ న్యూటన్స్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా. కన్ఫ్యూజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ వాల్యూస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన కన్ఫ్యూజ్ ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఈ ఫార్మాట్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసింది అక్కడ రాసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్ లో, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే డైరెక్ట్ గా చేయగలం, మేము ఆ ఫార్ములా వేయకున్నా కూడా డైరెక్ట్ గా మేము అక్కడ ఉన్న x0 x1 వాల్యూస్ ని ఇమాజిన్ చేసుకొని ఫార్ములా ఇమాజిన్ చేసుకొని డైరెక్ట్ ఏమైనా వేసుకునే వాళ్ళకు ఈ టేబుల్ అప్లై అవుతుంది డైరెక్ట్. లేదు మేము ప్రాసెస్ ప్రకారం వెళ్తాం అనుకుంటే మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూకి మీరు ఫార్ములా ఈ టేబుల్ కింద, లేదంటే టేబుల్ కన్నా ముందే ఫార్ములాస్ రాసుకొని అందులో x1 x0 వాల్యూస్ ఇంతకుముందు మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వేసినాం కదా, ఆ ప్రాసెస్ లో చేసుకుంటూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ఆ వాల్యూస్ అన్ని వచ్చాక అప్ టు ఫోర్త్ డివైడ్ డిఫరెన్స్ వచ్చాక అప్పుడు టేబుల్ వేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈజీగా ఉందని చెప్పేసి నేను డైరెక్ట్ గా టేబుల్ వేసాను. సో నౌ ఫ్రమ్ న్యూటన్స్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఫార్ములా. ఎఫ్ అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ y అనే ఫంక్షన్ ఇవ్వలేదు, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x అని ఇచ్చాడు, అందుకనే డైరెక్ట్ y ప్లేస్ లో మనము y ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనే ప్లేస్ లో f ఆఫ్ x అని రాస్తాను. f ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు y నాట్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది f ఆఫ్ x నాట్. ఓకే, x మైనస్ x నాట్, ఇక్కడ మనకు డెల్ f ఆఫ్ x నాట్. ఓకే, ఫస్ట్ డివైడ్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ డెల్ f ఆఫ్ x నాట్, అండ్ సెకండ్ డివైడ్ డిఫరెన్స్ డెల్ స్క్వేర్ f ఆఫ్ x నాట్, and del cube f of x naught and del power 4 f of x naught. Remaining values are the multiplication of the linear factors. Substitute the corresponding values from the given table. Okay, that is x naught, x1, x2, x3, x4 and f of x naught, delta of x naught, delta square f naught, delta cube x naught and delta power 4 f of x naught values. If you substitute the above formula, then you will get that f of x is equal to, substitute AC corresponding values. Only x value ఎప్పుడు తెలియదు మనకు, ఎందుకంటే పాలినామియల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు x వాల్యూ ఇవ్వరు. x అనేది అక్కడ వేరియబుల్, పాలినామియల్ కి వేరియబుల్ కాబట్టి x అలాగే ఉంటుంది. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఏం వచ్చేది అంటే f of x is equal to x power 4 minus 3x cube plus 5x square minus 6. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏం చేస్తారంటే అప్ టు హియర్ దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఫైండ్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇదే ప్రాబ్లం కి కంటిన్యూషన్ గా మనకి ఏమి ఇచ్చేస్తారంటే ఇక్కడ మనకు 7 వరకు ఉంది కదా, ఫైండ్ f ఆఫ్ 10 వాల్యూ అని కూడా అడగవచ్చు. ఫైండ్ f ఆఫ్ 8 వాల్యూ కానీ f ఆఫ్ 9 వాల్యూ కానీ f ఆఫ్ 10 వాల్యూ కానీ, లేదంటే ఇంటర్పోలేషన్. ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ టేబుల్ కాబట్టి ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ వాల్యూ అని చెప్పేస్తాం ఇవన్నీ. ఓకే, ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ వాల్యూస్ అని చెప్పేస్తాం. ఎక్స్ట్రాపోలేషన్. ఇంటర్పోలేషన్ వాల్యూస్ రావాలి అంటే మనకు టేబుల్ లోపల ఉన్న వాల్యూస్ 1 ఉంది, 0, 3, 6 ఉంది కదా, f ఆఫ్ 4 వాల్యూ f ఆఫ్ 5 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు. ఓకే, సో ఏది అడిగినా కూడా ఫస్ట్ మనం ఒక పాలినామియల్ అయితే డిరైవ్ చేయాలి. ఆ వచ్చిన పాలినామియల్ లో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అని, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అని, లేదంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, మనకు ఆ వాల్యూస్ వస్తాయి. వచ్చిన రిజల్టెంట్ వాల్యూ కూడా మీకు ఈ టేబుల్లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 వాల్యూ ఇక్కడ మీరు 2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, సంథింగ్ ఎంతో కొంత మీకు ఎంత వచ్చిందంటే 24 వచ్చింది. ఆ 24 అనేది 39 కి -6 కి మధ్యలోనే ఉండాలి. ఓకే, -6 కంటే తక్కువ, 39 కంటే ఎక్కువ రావద్దు. ఓకే, సో వచ్చే ఎందుకంటే 2 అనేది 3 కి 0 కి 3 కి మధ్యలో ఉంది కదా, ఆ రిజల్టెంట్ కి వచ్చే వాల్యూ కూడా మనకు -6 కి 39 కి మధ్యలోనే ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఇదే ఫార్ములాని మనము మిస్సింగ్ టర్మ్ లో కూడా చూసాము బిగినింగ్ ఆఫ్ ద యూనిట్ 2. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఎనీ వాల్యూ of the given function by using the Newton divided difference formula, or we can find any type of polynomial. Okay, any order of polynomial for the given tabulated function by using the Newton divided difference formula. Simple గా ఉంటది. ఈ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ మొత్తం మీరు ఫార్ములాస్ ని నేర్చుకొని వాటిని కరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. కరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తేనే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో therefore this is the total explanation of the problem. Okay, I hope you understood this problem very well. In the next lecture we are coming with another interesting and important topic. Okay, make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.